Shix Kapienga wa Arsenal amefika. Oh fire. Ai. We. Idea pandisi. Welcome guys, welcome. Manzejo inaitwa ni midweek madness. Yeni. With analyse Shix Kapienga wa Arsenal. Yes, I. Acha nikuulize kitu. Thank you very much for joining us. That's all we had time for today because now tumeanza na kuongea Arsenal. We appreciate your time. Wewe usilete unabii yako. Cut. Logged in to tell you goodbye. Asante sana. And we have logged in to tell you mutazidi kulia sana. Wale mnafikiria tunatoka juu ya meza. Si mafans wa Manchester United na Chelsea na Liverpool. Wale mnafikiria ni kama tunaweza toka juu hiyo meza. Unaona wanakupigia ndio hao. No, hiyo ni nini? Ofidi nini? Afidi dancing. Yeah man. Speaking of Arsenal guys, vile kulienda us 4-0. Yes. Then now they come to meet this Arsenal. We yes mkotuambia pole. I want to ask. Mtaona mpira better vya hizo vitu leo. I have the shishos. Yes. Unaongelea Man City ama unaongelea timu Man City imepigwa na timu 4 this season, zile zimetupatia 16 points. What are you talking about? Do you know what giant you're talking about? Okay, wamewapigwa na timu ngapi? 4. Okay, wameshinda Premier points. League Championship mara ngapi? Premier League. Yes. Wameshika kuanzia 2016. Very good. Na hizo games hiyo time walikuwa nashinda. Hawako wameshindwa na games kama wao. Si tuongelele. Hawako wanashindwa. Hawako wameshindwa na timu. Arsenal imeshinda. Zile timu ziliwashinda, zilikuwa zinashinda Arsenal. Okay. But kwa sasa zile timu zimewapiga 4, sisi tumechukua 16 points. Na nini ilikuwa inafanyika hizo times? Sasa hiyo wamekuwa na the ghost of the past. No, my friend, if you come to the and ghost, Pep system has you will right now. All I was asked you, hujawahi lose to this. You have never lost again. Akasema I lost when I had Barcelona. Do you know that Barcelona he had is when Messi at the Emirates. Sasa the Emirates he was asked kama amewacheza na timu nyingine Arsenal kama hii, akasema hapana. Hakujai kuwa na. Si kwa sababu Arteta ni mtu wake. Ndio hiyo about his son. Telling you exactly. Arteta ni mtu wake. Nichukue video hapa hivi venye tuko. Anzia hapo kwa midweek madness. Ngoja.
Alright, we apologize for that. Tulikuwa na shida kidogo ya mtandao, ilikuwa kama inafanya ile kitu ni ile kubafa ama ni vile ni mtu wa mtandao ni fan wa Manchester United, tuseme ukweli. Ni mtu wa mtandao, ni mtu wa fan wa Manchester United. Ameona Arsenal inaendelea vizuri, akaona azime mtandao na ashindwe. Na kuambia hapa unataka unapigwa, utaki unapigwa. Kule kabisa. Muliambua ndo inge, tulikuja na ingine inaitwa mchepuko, sawa? Nataka, yani I can't wait for kipengee cha mwisho ya 90. Ni kama basi. Ikuwe hapo game imeisha 3-1. Yani Pepa kuja ile na ubaya. 3-1 nayo ukitaka 3-1 utapata, lakini 3 itakuwa ni za Arsenal. Haiwezi. Mbona? Kwa sababu nyinyi ni wanyonge. Tukanyonga tukatunyonga. Nini iko team ati Arsenal? Moving on. Now we can end the show. All right, people. Thank you very much for tuning in. Thank you very much. We shall do this again next week on Wednesday. Bye for now. Adios. Tuonaneni. Sawa, bye-bye. Nimesikia hadi mgonjwa. We are recruiting haters. Mnaniona. They are now following us. Our haters have become our friends. No, don't worry, we will beat Man City for you. You cannot. Okay, now look, this is a safe space. Today. This is a safe space. Today. You can say anything. Okay, thank you very much. Okay, and you are allowed to say that you support Arsenal. I want to make this confession. I want to make a confession. Say you support Arsenal. That is the only safe space that you have here. You already did. I want to make a confession. I think it is. But you already did. It is clear what is happening here is that I have for long thought that I despise Liverpool of Dana Seda. But my confession is that I've realized that my true hate lies with the good people of Arsenal. I hate that team with everything. Everything. I secretly pray. Yes. I go on my knees in my agenda. Way up there with world peace and ending hunger. Yes. Is that Arsenal do not win this Premier League. Because atiniona hapo wewe captain wenyewe anaitwa nani? Anaitwa Martin Odegaard. Odegaard ati nini napasiwa hivi hivi alafu champions Arsenal. Confetti all pating. Sijui nitazima social media. Nakwambia uzime. Wewe deactivate account yangu. I am telling you Willis, Mungu akisaidia na akituweka uhai. Sawa. Atatuweka uhai ndio. Aone Arsenal. Aseme Arsenal inabeba kikombe. Ujue nitaenda Emirates. The country, the world is not ready. Ujue nitaenda Emirates. Siku gani? Kushuhudia kikombe kinuliwa kama tukishinda kikombe, sawa? Na sisi tukishinda unajua pia kuna possibility. Excuse me, please, wewe usianze kuota hapa sasa. No. We know ni usiku ndio ni saa 1 na ngatika ngapi na na 22. Usianze kuota hapa. No, please Willis. You are jokers. What happened in 2014? Excuse me. After this 3 is games 2023. Liverpool Willis lost. Do not start dreaming now. Bro, utaota sahi. Sawa. Now listen, Shatta, let me tell you manage this. your expectations. I was telling you this. No, please, my let me tell you friend. something. Utaota hapa tukubali wote. Shatta has misled people here. Everybody here, everybody controlling the system here Yes. have been diluted. Into what? Into supporting Arsenal. More fire. Everyone support a winning team. People who when I met, I thought were very sensible. Are you and I'm not pointing Are you talking about who? Who are you talking about? These are all Arsenal fans here, my friend. What are you talking about? It's just there. It is sunny. You see, And please, sometimes you become, excuse me. Dan did not, even the Liverpool has just recently won. Yes. But speaking of, twende hapo ama kwanza mmemalizana na hivi. Ngoja ni ajibu huyu kuhusu watu wanasema nime convert. Mostly you become your name. You become your name. No, but now Sunny is dimming. Sunny has looked for sun. Sunny is dimming. Okay, and that sun is at the Emirates. What is the name of the D? What is the name of the fish that forgets in Nemo? Doris. Is it Doris? Fish? Dora. You cannot start calling Doris a fish. No, we will not listen. No. When I look met at Doris, this man. she was No, please Doris. And she started supporting Arsenal. Now she's forgetting. Sasa umetulia Arsenal mpaka umeambia Sali ni samaki. Imagine. Sunny, this man is calling you a bambla. We cannot let that happen. No. Who was now from Doris to Dora? To Dory. Sasa unaona to Manchester. Hivyo Dana said when somebody was changanmochano yani mtu amejipanga vizuri hapo sawa. Yes. Alikuwa na support Liverpool. Yes. You made him
weak. Yes. He doesn't know himself these days. He's going through identity crisis. Another kuongea uzuri juu ya Arsenal. My friend, people have seen the light. What do you mean? Where? It is the Armageddon. People have seen light, my friend. We have Where? Shix for long. It's the apocalypse. We have Nyinyi ndo mnabaki nyuma. It's the apocalypse, man. It's happening. We have had great chemistry Willis. on radio because we used to be Manchester United fans. Go back to the clips. Yes. She used to praise Manchester United. Excuse me. Excuse me. When? How he Nataka ujue kitu. You are under no obligation to be the person you were yesterday. Okay? If you had never seen light, yes, but now you have seen light, yes, you are okay to run away from the devil, yes, who is called the Red Devils, okay, who is Manchester United. Okay? Now, I was, before you rudely interrupted me, you and Dan with the internet. Eh? Umesema nini? Oh, yes, yes, that's true. That Munduli guy. Yes. Interrupted. We've had that one. We move on regardless. Let's move on. Let's move on. Acha hiyo story. Nilikuwa ninaongea kuhusu match fixing. Yes, we alafu hawa because they thought they can fix the league. Ikashindikana, they cut the internet. We know it's Willis that sent the message. Please next time don't give Willis the phone. Tafadhali kwa sababu kuna vile anataka kusema. So you were saying we are talking about the boys are being paid to lose games, right? Yes, unajua huko majuu wanasema ligi ya Kenya is so fireworks. Okay, unacheka kizungu yangu ama? Ni vile anacheka Wanduli. Tumechukua mata anyway. Tutaongea hapo. Tumetoka kwa Arsenal, tutashinda hapo. We start talking about Arsenal and Man City. Wewe sema Arsenal alafu kushinda hapo, hamutashinda. Sasa tuendelee ama tukae hapo? What are we doing? Tuendelee. No, tunaweza tukakaa hapo. No. Sasa leta chai. Tukae. Let us move. Please, mtu asijaribu kutuuzia uoga hii town. Hii imeenda. Watu sio wajinga bwana. Mtu uzie uoga sisi. Forget bwana. I am praying Lord. Okay, what you are saying is this. Walami wana bet ligi yetu sana. Na wao say hakujangi ati coach game yetu. Tu roho wananji kwa grao. So unashangaa how do they know? Hizi teams zitashinda. Then we've been seeing crazy things happening in the game. Ball inaenda kutoka, goli anairudisha kwa kiwanja, ndo afungwe, you know. Halafu unasikia gole ajalipa rent. Unasikia coach anasema mara ya mwisho sisi tuliona pesa ilikuwa last year March. Mwaka inaenda kuisha. Hiyo ni talanta. Walisema that tujasema hao wana fix. But we are just showing kuna shida kwa ligi ya Kenya in terms of monies. Unapata thing had been sorted. No. Being sorted is relative. You see, when you get money and maybe ni wadosi pekee wanaipata and they come to the press and say tuko sawa, alafu kijana na ambo jaribu kuongea tukunyime kucheza ball. Udosi una humble. Therefore, games zimekuwa zikifixiwa but this is inside information, but now it's no longer inside information because I'm going to say it anyway. Yes. Spoken to some people here and there ndani ya FKF wakasema actually they have contracted a company that is tracking anything that looks suspicious in the Kenyan League. Alafu wanakutracia kabisa kama wamesuspect hiki kitu wanaitatrack mpaka mwisho. You see, but now since investigations zinaendelea na wameshataja majina, now we just have to wait and see what happens. Tuone ruling gani majina wanataja like in the 21 yes, man, 23 man was people. Yes. There was there's a referee there. Some referees there, who a couple of years back was facing the same thing. Na sasa yako back. Kuna hadi player. Alikuwa jagola kwa jagol trainer but nilimsikia akiongea by the alijitetea sana. Alisema specifically kuna timu imejitolea kumaliza. Anyway he goes, they just raise issues and watch fixer. Anyway you alikataa kuwafanyia kazi. So let's just wait. See kuna disciplinary committee inafanya investigation. What will happen? If they get someone and truly show us or prove to the courts that this person here is a match fixer and the courts convict this person, the courts have to give this person serious penalties that will deter any other person from trying to do these things. Based in law. Yes, they have to be. Because you see, they just can't come from your head. And what will happen to this person's standing as a referee? Of course, automatically unatolewa. If you are found to have abused the game, kuna sheria za IFAB. Right. Kuna sheria za referee. They will just go up to FIFA and remove your name from FIFA. I think until you do. It's just like doping. Kuna mechanisms za kudeal na match fixer. Now it's not just unique in Kenya. Ivan Toney akona ngori ya betting ya game. Huyo kijana alitufunga. Kuna ngori zinaenda ndio maana hakwenda World Cup.
Ndio maana hakuitwa kwa squad because alikuwa ameekelewa over 200 charges za match fixing huko. I think za betting rather. Bado ana investigatiwa hawajamconvict. Yes. Okay, I think chenye Willis anataka kuuliza ni if you've mentioned there was a ref before, right? And there was a player as well. Yes. When And bado walipatikana same thing. sasa, yes. Na bado wamepatikana. They're still here. So hawakuwaichajiwa. Like you see, I can call you a thief. You see? Yeah. So when I go to court and say Shix is a thief, that the courts can say, okay, let's suspend Shix until we finish investigating her. Sindio? So the investigations never bore any fruit. Unaget? Either Shix atarudi tu job. Either wali cover tracks vizuri ama hiyo time walikuwa wanaekelewa tu. Unaget? Hiyo ndo situation tuko nayo. So ni twendete. For now. But yes, until mtu apatikane. Na ngori. Na wewe mwenye atajapatikana tu hivi. Juu yenyewe kuharibia ball ya Kenya jina ni mbaya sana. Maze acha niwaambie kitu, kwa time cricket yetu ilikuwa inasema hii dunia. Man, sasa ya tu. Tukaekelewa ngori, tukaenda down it. Game over. True. So that's it. Tusikubali ball yetu yaribike. So that is the ball is pande ya FKF. Okay, and speaking of, before we go to Liverpool, because I wanted to say how Dana said sahi hashikiki huku karibu atumwagia maji kwa vichwa juu ya vile sasa after kutoka December. Yes, sasa wamepata chance ya kufungua mdomo. Before tuende hapo, there's this thing, the Talanta Initiative plan. Yes. Yeah? Yes. What do you have to say about Willis? Allow me to go bring you tea, guys. Then I will come back mukimaliza hiyo part. Si tuko sawa? Hiyo ni personal kwako. I can go bring you tea. Mko sawa? Unataka chai? Yeko sukari ama isiweko sukari? Unaona aje? Tuachane nayo ama Willis aguzie tu kidogo. Ama kuna marafiki hapo guzia. Guzia. Napenda hiyo. Ama tuachane nayo. Big up on yourself. Big up. Move on. Willis. Ladies and gentlemen, I want to donate my microphone here. I'm feeling philanthropic. Yes. I can donate my time and my microphone to Willis Raburu. Ladies and gentlemen, people Address of the the nation. press here Address gathered. the Talanta Initiative, Hela Initiative. Thank you very much indeed, member of Kitui Yes. and member of Kabete. Teletubbies. Kabete. No, ni wewe ulisema. Okay, anyway, let's first things first. It is a good initiative. As per the people who are selected, they have been talk online as to their qualifications to be put into that committee. It's a committee, right? Yes. So ukiangalia hiyo list, kuna wale watu wana raise maswali, concerns as to why certain people are there. I saw one Robert Alai taking a swipe at somebody who has a degree actually in communication, a bachelor's degree. I may rise from zero to hero, if you want to use that word. However, this is what I'll say. The good thing about it is that they are finally picking watu tunaweza kind of relate nayo, at least in the digital space. Okay. The concern is the qualifications of the people. Okay. We will go back to what we normally say about one Firat. Let's give them time. Okay. And see if they shall deliver. Okay. Because even if we say they are not qualified, Gitima Ngoa, hawana hii ama hii. Yes. At the end of the day, they have been gazetted. Excuse me. They have been gazetted. So there's nothing you can do about it. So let's give them time. Willis. Let's give them time. Unasimama kiti gani 2027? 2027 siwezi sema. Sijui hata kama nasimama. Unajua kwa sababu you are speaking like a politician. That's why I'm saying that. That's why I'm asking you. Utangazie tu sahi kama unasimama, because now you've spoken like a politician. What have I said that is you wrong? Have been very careful. Where is Dennis Oliech in that list? Kwani vitu tunaogopa watu? Tumekuja hapa kuogopa. Where is Dennis Oliech in that list? Which list? The football list ile ya Karadul ama Talanta Hela ya Churchill? Talanta Hela, sikia nikwambie kitu. First of all, they said wanataka legends wa Kenya. Talanta Hela means talent and money. Kwa wale wajui Kiswahili. Talent and money. They do not want our legends to live like paupers after they retire. Yes. Okay? Now, I want to see the legends. Okay? Sisi, the legend we know in football that we can relate to, that has given his blood, sweat, and money to the Kenyan game is Dennis Oliech. Yes. So where is he?
in that list. Do we continue mentioning names? Okay, what we can do, we can mention the people that were not in that list that we feel should have been there. Right. Instead of mentioning the ones that are there. You see, again, that committee, no one said it should have 10 people or 20 people. It can have 100 people. So let's add on to the list. Okay, I am asking, where is Dennis Oliech? Where is Oliech? Why is he not on that list? Oliech refused to sell his citizenship for this country. Billions of money to Qatar. He refused then to be in this country. And now you want to release Atalanta Ella kind of thing and no Oliech? Please, people. Huyo ni kijana wa ghetto, my friend. Na anadisabwa kwa hiyo list. Acha watu wengine wote tunaweza taja hapa. Where is Willis Raburu in that list? Bana, let me mention names. Yo, hadi mko na kitu ya Atalanta ya wasanii Kenya. Mtu ameshikilia scene ya talent. Miaka ngapi? 10 sasa? 13. Alafu okay, alafu munaona mnaweza kutengeneza list yenu huko tu. Willis, who's Willis? Bway Shix Kapienga. Bway Shix Kapienga. Shix Kapienga. Let me tell you, nyinyi sai sana ya Kenya ina grow kwa social media. Think I'm get my shades on. Si ndio? Kama ina grow kwa social media, tunaona watu wamepave njia kwa social media. We know people that we can mention there. There is Shix Kapienga. There is Vike. Yes. Okay? There is Mukuru. Let's give credit where it's due. Tunaona watu wanafanya vitu. Si ndio? Hawa watu wote, where are they? Sisi wako na representative. Where? Okay, I'm just saying. Okay. I'm playing devil's advocate. We have to wacha tuseme, if the list is huge, if it can go to 100 people, right, why not add other people onto it? But as Willis put it as well, wacha tungoje tuone. As in, we never know. Wasipoweza Watasema Shatta alikuwa anataka kwa hiyo story sana. Watasema Shatta alikuwa anataka kwa hiyo ya football. Sasa ako na machungu. Hizo hazikosangi Shatta. Hizo hazikosangi. Chai nimenyimwa na Sejo, otherwise ningekuwa nimenyamaza. Ungeenda kutuletea. Hata mimi naona ni kama angeenda kutuletea hiyo chai. Manzejo, because tunachomeka sisi wote. Mukitaka kufanya kitu, just do it right. That's it. Just msitubebe ujinga. Just do it right. We will appreciate you. First of all, thank you for the initiative, but please do it right. Not we are available to give advice, not to be in those panels because we don't want to be there, but we can give advice for free also. Ninja speaks his mind and he does not mince his words. Man. I tell ya. Ndo manake anaitwa ShattaBway, Shatta tiki taka. Anywho, Dan Aseda huko wapi? Dan Aseda. Dan Aseda, where you at, you guy? Sasa mnaweza ongea. Amjeshinda game yote kutoka ni December. Manze sasa ameshinda Christmas na gaji. Wangu amtulie. Dan ajui New Year. Hata Valentine at least aliweza celebrate walishinda. Dan Aseda kuja uongee. Kuja ujitetee. Kuja bro. Yes. Sema kitu nani? Amesema tangu December they have not seen something called victory. I'm telling you. Yeah, first of all, Dana said Mohamed Salah. Dana said I was very close to some candidates in this country who have also not seen victory. They were playing in the same WhatsApp group. Unashinda wapi August? Exchanging notes. No, we are done. Walikuwa wanapiga round August. Things have gone gag na and one CJ Atemo. Aki mumeona shida hii town. Mumenyenyekea. Enyewe kama kuna mdema kwa single na anataka kudate saa hii, anafaa date mwanaume ana support Liverpool. Because kama mpaka leo ana support hiyo Liverpool, hiyo ni mvumilivu. Atavumilia a lot. Na talambivu. They'll be with you through the thick. Mimi nakwambia mpaka wase walikuwa ni kama wamesahau kucheza ball. Man. Wanaingia tu kwa ground kupeana points. Mohamed Salah came back after 200 years. I was wondering mbona hajakuja na zile nguo za medieval. Sini fero. Nilikuwa shanga mbona hajatokea na hizo nguo za kifero. That is how. That bad. The Liverpool victories are now being tied with things like the pyramid. No, the museum. You remember this team? This team used to perform. This team was a great team. This team was something else. Eje kuna watu kama mimi ningekuwa hadi Klopp akaongea vizuri final kwa post match analysis. You know, Klopp is a very talkative guy, but in the recent past, amekuwa akipoteza sauti. You don't know what they do, I don't know what they do. They know what they do, and then when they do it, they keep on doing it. And we do what we do. Na nyamaza. Maza lakini unaweza imagine being Klopp. Ulikuwa unaenda home usiku, unakaa hivyo kitanda, unajiuliza hii team
Nilishinda nao Champions League. Hii timu nilishinda nao Premier League. Nilishinda nao Carabao na FA. Hii timu inavurutiwa chini. Vijana wamerogwa ni. Na then ukawanunulia Nunez. Ukanunua Nunez. Ukaongeza Gakpo. Dayo. But by the way unajua big up to Liverpool. Mpira tofauti yetu na vijana wa Liverpool wenye walikuwa kwa hiyo kiwanja ni hadi hao walikuwa na watch ball wakiwa kiwanja. Sisi tulikuwa tunaiwatch kwa TV. Hao walikuwa wanaiwatchia kwa kiwanja ikichezwa. Live. Anyway, on location. Still they beat a struggling team. Let's see what they do next. Yeah, let's wait and see. Dana said Everton kwa shida nyinyi. No, see when it's still a relegation bound team. But haiku draw na walitushinda 1-0. Waliwashinda Everton. Yes. Nani ngoja. Tunatoka kwa Arsenal. Why are you taking us back? Because anaongelea Everton na City team inaweza kushinda watu wakubwa. No, nimesema they beat a struggling team. They beat a struggling Arsenal. No. Guys, Liverpool beat a struggling Everton. Which is called Everton. Yes, Everton. But the same Everton that won you, how are they struggling? So at their worst they can still win an Arsenal best. Ni kama pool, huwezi jua unaweza shinda mtu kwa pool, alafu ukimshinda kuna mwingine atakuja amshinde. Wewe acha maneno bwana. Ni nini? Nechao kidogo kuna akue. Mugulienge. Anonge kibobogisa nikichambe nikipawa na mengeka. Onge kumunyangisa malenga. Hata tutaongelea game ya Arsenal na Man City leo. Ukienda kwa bahari, upate wametengeneza swimming pool hapo kando ya bahari. Hiyo maji ya bahari na swimming pool ni same. Ina depend. Nani wametengeneza? Unajua huku Kenya tumezoea damu zenye haziko. Okay, kwa nini? So nani ametengeneza hiyo swimming pool? Damu imetoka wapi? Nasema where is it? Because if it's in Kenya, the contractor might use the same water. No, it's in an island that you can think of in your head. Okay. Yes. Which island? The one that you want is to it the Love Island? Man, think of anything you want to. Is it the same? Well, on paper, it's not supposed to be the same. Okay, we leave it at that. Proceed. Anyway, kwani chai ilikuwa na mambo mengine leo? Manze inakaa. Hatutaki kuongelea story. Tushaongelelea actually game ya Arsenal na Man City. How it will go unless you guys have other tutaiongelelea tukitoka. Ngoja. Wacha tuongelee games za leo. Okay. Fixtures za Champions League. Okay. Yesterday kuna mtu anajiita Mbappe alikuja kuingia second half. Wangeanza na yeye kungekuwa na tofauti na Bayern, si ndio? But kijana ameumia, wataki kumrisk. But I think basi hawangemweka second half, ongekane. Unajua first half ndio ina determine game vile itaenda. Yeah, especially inaanza na moral. And if you realize Bayern venye tu walianza, kuna vile walikuwa sha attempt. Yes. There was an attempt on the fifth minute. The fifth minute walikuwa sha attempt. Hapo ndio tunaweza kuona hapa hivi kuna vile Bayern wanaweza kalia PSG yenye kuna Lion Neo. Nakwambia majina kubwa Messi na nanio Neymar, Mbappe, they're all there but walikaliwa. My thinking is this, I think Messi and Neymar have had enough of Mbappe. I think they want to leave because in that game first half au jana wako wanacheza ball. In fact kama kuna mtu alifaa kupatiwa man of the match was Ramos was all over. He was a defender, he was a midfielder, he was an attacker. But Messi and Neymar, team inatakiwa and they are strolling. Wanatembea kwa kiwanja leo tulikuwa tuna watch ball ya Sharks na Madhare nikikuja hapa. Kuna kijana amepigwa sub first half. Na coach wa Sharks. Amempiga sana, you cannot walk in my pitch. Wewe ukitembea kwa kiwanja ball ikiendelea wewe ni nani? Are you Messi? Sasa Messi na Neymar walikuwa wanatembea jana kwa kiwanja. Team inatakiwa huko. Au katikati ya ground wanatembea tu. Wasaidii team. Hiyo team unajua at that moment zile mnatakiwa na nyinyi mnatembea huko, it means mmepigwa red mbili. You mnacheza against 10 people na huko nyinyi mko watu 8. Yeah. Una get? So Mbappe vile aliingia, you could see urgency in him. Neymar was so lackluster. Every second ball ni Bayern ilikuwa ina win. Una get? Kama ni tu challengeana Bayern ina win hiyo challenge. Yeah. Tukimbilie ball Bayern ina win hiyo challenge. Mbappe ndio alikuja akafunga bao mbili lakini zilikuwa off. Una get? But yeye ndio alikuwa anaonyeshana bana huko ni PSG, huko ni France, huko ni home. I need to play this game. But hapo vijana wengine usishangaa ukiwasikia Saudia next year. Messi anaenda Saudia. Wameoa. Messi anaenda. Unajua sasa Roro ashaenda Roro. Yeye akienda Saudi lazima. Na unajua sasa Roro ashabadilisha nini?
ni ginene. Yeah, the laws because yeye ako na girlfriend. Yeah. Na huko ufai kuishi tu na mtu unless ni your certified wife. But the law must change for Ronaldo because it is Roro. Now imagine for Messi who won the World Cup. Imagine. Wow. Man. Hadi akawekewa kale kakitu akavalishwa kale kanini. King. Yeah. So now what's going to happen? So are we saying that PSG kuna shida? But when you look at general, for me, if I look at football, I get excited because that's how it's supposed to be in systems that work. Yes. Okay? I hope Meaning a certain party is listening. In systems that work, there should be a transition in leadership. Okay? Tumeona the Messis, the Ronaldos. Now you can see the Mbappes, the Haalands, the Rashfords. Okay. So we are seeing sort of like, okay, at least hatutakubaki pabaya sana. By the time kina Mali will be growing up. They're like, hey, wow, kuna fresh cuts wanna come through. And even if you look at some of the academies, you still see for those teams that are academy-centric, they talk about, they highlight like this 16-year-old who has just been signed, or this 12-year-old who's doing amazing things, and there's that sort of transition going forward. Yeah. The only problem is that the commercialization of football is set to continue. Baada hapa kuna this same Qatar tunaongelea wenye walikuwa wanataka Oliech. Sasa wanataka kuja kununua Man U. Okay? Na wako na coin. So si ati mtu anaweza ati we do not listen to Qatar because ABCD. Wanaweka coin hapo. Hiyo Saudi Arabia kikujia Messi na the right amount. Maybe hata washataongea. Si ni brand ambassador wa Saudi sasa hivi. So he could leave. Yeah. You could leave, and then now it becomes the new sort of MLS. Watu wanaenda huko sasa kuretire. It used to be China, then it came to America. Sasa itaenda huko Saudia. And hata mimi nitaenda kuona Messi versus Ronaldo in Saudi Arabia. Sasa cheki usianze hiyo. Sasa tuanze hiyo ama tufanyaje? Tutarudi huko nyuma. Hapo tuli. They know what they did. They know. Umesema systems that work. Hapa Kenya tuko na Vision 2030 ya kupeleka Harambee Stars World Cup. For you to understand the magnitude of it, it means if we are to go to the World Cup 2030, hakuna kijana anachezea Harambee Stars sasa atakuwa kwa hiyo squad. Do you know that? Yes. True. Because there's no way you're taking a 35-year-old to the World Cup. No way. He's not Ronaldo. Okay? So that's what, 7 years from today? Yes. So now we should be looking at under 17. We should be looking at 12-year-olds. Yes, 12-year-olds, 15-year-olds. 15-year-olds maximum yes. That we should be looking at 17. Is a 17-year-old. Yes. Sindio? Where are they? Nowhere. Where are these 12-year-olds? Because and we have a coach who agenda hata game moja. Committees we are creating all Mr. Firat. We have to ask ourselves these questions. Kama tunasema tunaenda World Cup 2030. Hatutapeleka wazee World Cup. Tutapeleka wa vijana wa young. Si ndio? Na hiyo 2030 hata sifika babu atakuwa CS. Vijana okay. Either way. Hey, what are you? Unangoja maneno? No, but it's true. Excuse me. Okay. Where we are so he should set the pace systems that work. Maybe atakuwa president. No, maybe ameacha system yenye ina work. Si ndio? Let's follow through that system. That system has to start from an academy. You know? True. We have excuse me, we have to mimi nawapeaga story nawaambiaga hii game tulipigwa na Mali bao 4 first half pekee. People should go and study what Mali does, what Senegal does, what Ghana does, what Nigeria does, and Morocco. I'm not mentioning African teams, that have bad leagues than Kenyan league. Okay, all right, okay, go ahead. Right. Yani league ya Ghana iko chini kuliko yetu. Yes. League ya Nigeria iko chini kuliko yetu. Yes. League ya Senegal iko chini. But their national team is more fire. You know what these people do? These people have academies. You see? They train these kids to the age of 14. Immediately they get to the age of 14, 15, they export them to Europe. Go learn their systems. You know? So when you come back, you know the football of today. So when you go to compete with these Europeans, you can play their game. Sindio? And that's why you could see a team like Morocco. Morocco to Spain, sini kuvuka tu maji hivi na umefika. That's why you saw Morocco playing the way they were playing in the World Cup. Because ukiambia utaje vijana 10 wanacheza kwa ligi yao, hakuna. But still ligi yao ni kali hata hivyo. Ukiambia Senegal today mention 3 players from their local league.
Hakuna. Pastor Jeno, you just mentioned 3 players period. Yes. Ndio tayari. Wako Euro. Mali hawana hata viwanja. Right. Kumbuka game yetu nao tulikwenda kuchezea Morocco. Tunaona kiwanja yote CAF accredited. But their children are in Europe playing in those academies. Sindio? As they import those academies and their structures, for example, Ghana has an academy called Right to Dream. Kudus is a graduate of that academy. That academy had, I think, 7 players in the World Cup. You see? If we want to have systems that will take us to the World Cup, we have to be true to ourselves and realize hakuna kijana anacheza. Maybe Omala is young. Sindi sahi asienda wako 21 somewhere there. So atakuwa because we have to carry a few experienced players. Right. Sindio? Au huyo tunaweza chukua tuseme tuende na huyu. But hao wengine watakuwa wameretire. 2030. Wow. 2030. Unaelewa? That's how many years? 7 years. Oh, and kwa 28. Yeah, anaweza kuwa bado ako. Atakuwa 28. Right. But ukipeleka World Cup watu ni kuanzia 18 years to 26. Hiyo ndio timu unajua itacheza, itacompete. Sawa? So we need to get back to our academy. Unafanya nifikirie sana. And then the Vision 2030 kitambo ilikuwa na mbali sana. Sasa hizi hata hizo vitu za government. Yes. Sasa itabidi tu check in. Nataka mtu unajua watu wa 90s ndio wana realize wako 30. Wako 30 sasa. Wako their mid 30s. Yes. Atongeleni miaka sana sasa. Watu wa 1990. Yeah. Yo man, I'm a 90s baby. Well, welcome to the 3rd floor home. Wewe unajua ile uchungu mtu anasikia. Acha lazima Pablo atanicheka. Kuna ile uchungu unasikianga umeenda kuapply tenda ya youth. Unataka hapo anakuambia tafadhali buda wacha watoto hiki bwana. Mtu atambi wangu hivi. Nike man. Mtu anaangalia wangu hivi. Unajijazia. Just get the look and you're like okay sawa pole. Unaenda kujenga my friend. Yaani na wako serious hawataki ati upate tenda wakati umeshaingia kwa hiyo category. Yes. Uwezi kuwa hapo umekaa I'm 34 and 7 months umeapply. Hasa buda by the time hiki ina processiwa uende utumie LPO kwa bank sitakuwa umevuka. Anyway, so take this 7 years seriously. Yes. Yeah. Because and that's why we have a problem with the Firat, the coach, Harambee Stars coach. If let's say, I don't know if he'll be around for the next 7 years or we'll pay him for 7 years. Because now, even on the 25th of March, and I think the 28th, right? We are facing Burundi friendly. We don't know who's going to be in the squad. Firat mwenyewe sijui kama atakuwa ama ataweza kuwa, but kama watch any local game, where is he going to watch it from? Angekuja hata leo kwa Saturday. Wacha nikuja nione Madhara na Sharks. He's nowhere. He's not seen. Okay. Over and above that, Pep Guardiola akona benefit. Atasema, yo, excuse me, Sky News, can you give me the footage of this game? Nini? Hata wanunue footage. So hapa atatoa footage wapi? Who shoots and records Kenya Premier League matches? So what's going to happen is just tell him to write on the social media. Yeah. The other what is going to happen is the problem we've always had, whether we are going to AFCON or which challenge. Are you telling Dan to see an opportunity? Eh? Are you telling Dan to see an opportunity? Dan. If you can grab it, the Dan, you can take ShattaBway here yes. and shoot this thing, bwana. Because what's going to happen is itafika pale time ya kupea starting 11 atapewa. Atapewa list. Sasa itakuwa ta list yake. Alafu ndo ataanza kucomplain, I don't know. Sikupewa list. I didn't get the players I wanted because you are not there. You didn't watch any game. So Dan, if ShattaBway can start shooting the Kenya Premier League, look for somebody young with Agapo and put yourself in the tendering process. I have a few more years you can utilize. Yes, sana unaweza tumia mrembo. Yeah, we know. More fire. Wow. Anyway, guys, we have like 7 minutes left, top of the hour, and this is your chance. Time imeenda bwana. Mmeongea hapa 30 minutes kuhusu Man U na Man City na Arsenal. Na sasa tunataka tena kurudi hapo kwa Man City na what are your predictions, or rather actually before we go there, game ya Chelsea na Dortmund. Yes, Chelsea na Dortmund. Joao Felix atacheza hiyo game. Maybe we are not sure, but I don't know if he's captain, but I think he did play for Athletic. Wait, okay, subject to confirmation. Yes. So what do you think about tonight's matches? Chelsea have a lot of players that can play without Joao. So mnaonaje game ya leo basi? Chelsea ile squad wamenunua yote
haiwezi kwanza kucheza Champions League next season. Yes. No. So now they have two options of playing the Champions League next season. Finish top 4 in the Premier League or win the Champions League. You see? So hizo ndo options wako nazo pekee za kufika top 4. Wala. As it is, pale kwa Premier League top 4 kidogo baba. It's a challenge. It is biting each other. Kwenye fence. So this game, Dortmund on the other hand, no, in Bundesliga wako safe. Like they can get top 4 slot. Una get? So now Chelsea going to this game will want this win more than Dortmund. You see? Okay. Yeah, that is it. They will want this game, this win more. So kama ni kujituma au ndo tajituma more. Na this season kwa Champions League hujacheza vibaya. They have gotten here by merit. Hawajakuwa kibahatisha. You see how they played with AC Milan? They completely dominated AC Milan, and that was with the players they had before they bought this whole new academy of theirs. They bought an academy and brought it there. Yes. So they have an upper hand in the game. But mpira ni mpira. Anything can happen. Okay. You are two Hata mimi niko na the Blues. And my brother who also supports Chelsea. So leo niko nao. Okay. Let's see if they can defeat ilikuwa timu ya club, si ndio? Dortmund. Dortmund, yes, if they can the Dots. Defeat the Dots, yeah, the Dots. Wacha tuone. The Bavarians, about the Dots. Unajua watu wanapeaga watu pombe free kwa hiyo kiwanja yao. Bwana wewe. Ukiingia hapo si wange host World Cup. Wangetujaribu. Unajua kama anapeangwa ninio 0. Sikuna 0. Hiyo 0 tulipatiwa Qatar. Hiyo 0 tulipewa. Wewe unapewa hapo hivyo unadhani ku fresh. Unakunywa tu povu. Unakunywa tu povu hapo. That's what you get kwa sababu ya kuniacha. So ulikuwa urudi hapo. Yep. Lakini Pablo ni plug. Hakuna kitu. Yeah, we knew how tulioperate. Kwani mzee Joe msem kitaka deals mnaenda kwa Pablo? Yeah man. Ndio kwa maana anaitwa Pablo. Hano Pablo. Noriega, the real Noriega. Hear me on famous. Anyway, that said man, tukitaka ku wrap up. Actually, I think nafaa ni wrap mimi niondoke because ile vita yenye inatoka hapa is kuna venye. So Arsenal Man City. Wadhieko. Nimewaambia mwana. Sababu ile vita inaanza hapa inachemka. Okay, Arsenal Man City. Let me now analyze. What do you think will work? What won't work? Okay, what Shatta will not tell you is that our vijana wake wamechoka. So if that Arteta makes the mistake of naming your squad amezoea kuname, watakuwa kwa shida kidogo. Wamejaribu wameleta pale Jorginho, asaidie pate after pate. Lakini ule kijana anaitwa Saka ndio anachoka, but again si mtu wa kudharau, si mtu wa kudharauliwa, si mtu wa kudharauliwa. Manake he can flip the game for you. He has a talent ya kudraw defenders, wadhani kwamba this is the guy, this is the move, alafu come in anaingiza. The other problem that Arsenal team has, which is not a problem but a problem to people who face them, is you don't know where the goals are going to come from. Utasema let's mark Saka, Martinelli, Odegaard, ule jamaa mwingine anaitwa nani huyu? Eddie. Yes. Eddie Nketiah. Keti. Kwanza. Wai, wewe mtu alitufungia bao wengine hivi. Keti. So I think what is happening at Arsenal is it's going to become a true test of their, what I've always said about them is that they have the tactics, they have correct man management in Arteta, but I don't think they have the mental capability to handle the pressure that comes with do or die when it comes to a point where now you have to perform. I still don't think they have it yet. And that is also because of their lack of what works for them and works against them. Yeah. They are the youngest team on average, right? So they don't have mtu mwenye anazoambia wasema motisha kuwapatia motisha. In 2014 or in 2003 I was there, apart from probably Arteta, who used to be actually a decent player, but hawana that mental capacity. On this other side, they're facing somebody who has a team B sitting on a bench. Wako tu hapo tu. Anybody who sits on that bench easily hata wakitwa the great
Manchester United wakitupatia hiyo KDB tunaweza waambia excuse me. Unajua kuna siku KDB alikuwa kwa bench wewe. Unajua Pep anakuanga na jokes. Pep pia on the other hand akileta hizo jokes zake hapa because this is Arteta, this is my student, I know him. Guys, what you're going to do guys? What you're going to do guys? Is what you're going to do is you just follow the ball, give the ball to Haaland. Ataanguka. Kwanza hiyo Haaland sitaki hata I wish siku moja game ianze kama amembench kabisa. Aingie huko 82th. Uone vile. Uliona vile Gundogan alicheza hiyo game. Uliona? Yeah man. The one before you wali destroy Villa. The way those boys played and nobody was giving Onyango Haaland the ball. My prediction is this. My prediction is, of course, Manchester City is going to win. Shatta he knows in his heart of hearts, all these false hopes that he has are going to dwindle. And he's my brother. What I am going to do is I have already talked to a couple of people. Myself and John Gitao, we have engaged a seasoned counselor who is on call as from midnight. Yes. From midnight. Yes. Who will be able to cater for Shatta from midnight going into the week because it's going to be Shatta will be shattered. Yes. I don't know if you get it. I get that. I do. Fungua. So I'm not finished. To bed rent. Ndio hiyo leta. Weka pesa hapo. Mimi ndo nashikilia wewe. Weka yako. Please put Mimi ndo nashikilia hii pesa. Put your money here. My money is in my ATM. I could even give you my identity. What I will do is this, Please, unajua umeongea sana Willis. Yeah, give me the wacha nikushikie hiyo pesa. To bet how much? To bet how much? Hapana si atoi. Wetoa. No, I don't deal in cash. I have assets. What do you want? Hey. You have assets. Tuseme hivi. I can give you guys, a throwaway price for. Hivi tuache tuko na gari mbili hapa kwa parking. Sawa. Tupatie Dana Saida funguo za gari. Dan kuja chukue funguo ya BMW X5. Although I don't know if it will help you much. Ile team Man City ikishinda, give Willis my key. Ati? Yes. Where? If Arsenal wins, is there a way we can get this clip? Hiyo wachana nayo. No. You see, put your money where your mouth is. Kwani tunaogopa? I am telling you, I have. Please. Ndio, unajua kusoma, si ndio? Nitakupatia kifunguo ya gari mpaka imeandikwa number plate kwa parking. Sikiliza. I will give Dana Saida my car key. Okay. You give him yours. No. Excuse me. Nataka kidogo. Hiyo gari wacha. Na yeye Willis. Kila itanishira. Chukua kitu kingine. Wacha chukue gari. Si anataka gari. Anataka gari. Wacha na gari. Simu ya nani? Chukua kitu kingine. Chukua simu. Chukua simu. Okay. Wekelea simu. Yes, please. No, wait. Bring your phone. I have given. Bring your phone. Hii ndio hapa ndo tunawekelea. You see, if you're putting a phone, they have to be of commensurate quality and amount. Excuse me. So sasa unaona hii simu jameni. Alafu simu ya Shatta. Weka. Unaogopa nini? Unaamini Man City yako? Man City si yangu. Mimi timu yangu inaitwa Manchester United. Nani? Sisi inaitwa Manchester United. Is your neighbors umekataa gari, tupeane simu. Sasa unatetea. You win, you take it. No. Phone bwana. You can't tell me I take. Let me tell you what's happening. Ladies and gentlemen. Kesho wataambiwa mteja apatikane. Let me tell you what is happening here. Usipaniki hadi unaogopa. Huyu jamaa ananiambia nichukue simu yake because hii ni simu zake mbili. Lakini kama unajiamini hata Man City squad ya Man City ni squad za Arsenal mbili. So there it is. Yes, wako na pesa. No, wamenunua extra. I am admitting I told you this guy is panicking. Squad. No, this is known. This is a known squad. No. They have two squads. Wewe ndio ulikuwa unasema hapo mtashindwa. Si uliambia hapo atashindwa. Mimi. Nishindwe. Arsenal. Wewe nimekwambia unaota mjana na upilizi usidrive. Kama uko na usingizi ulale hapa kwa hii kiti, usingizi iishe ndio udrive. Unaona kwa nini nilikuwa naambia wacha niende? Mimi nataka hizi clips. Can you come help us here? Kwa kipenge. Kwa Yes, you have many phones. Bana you are Jatelo, please. Jatelo yangu upeane kwa njia ukienda. Depende simu yangu mimi. Sema iko what? Wewe leta simu unatamini Man City kushinda. Wacha siwezi simama juu. Excuse. I can give you my coat.
wewe kwenda huyu. This is a Hugo Boss. You don't know. Okay. Can you ask Jeff Koinange Okay, how hold much it. a Hugo Boss coat is? Excuse me. He's not here. Yes. Sasa sikia nikwambia basi. Now let me talk kama Okay, utaniallow fine. basi. Let me make a compromise. Wait, Ukishinda tunakupatia hii kamera hii Canon. Yeah. I've made a compromise. I have made a compromise. Take it or leave it. Take it or leave it. Take it or leave it. Tumepewa kamera. Yeah. Gani? Dana said that. Oh, I said, hello guys. I am a Welcome to my guarantor. channel. Take it or leave Welcome to it. my channel. I effectively own this camera. So now welcome to my channel guys. Yes. Moving on. What about? Let me tell you something. Maziti muwezi kutuuzia uoga. Hiyo tumekataa. Siuzi uoga is. Unauza kwa sababu unakataa kupeana simu. This is a iko hivi. Okay, basi sasa 256 GB. tukimalizia. Sasa acha niongee basi sasa kama coach. Sawa. Shatta will be shattered. Sasa on a serious note. Easy team mbili. This first of all you are going to see the two best teams in England right now. Thank They you. are against each other. Ninja, relax. Is this not a Chill part out. of football? But who is the top scorer now after World Cup? These are the two top Marcus teams. Rashford. Excuse me. Relax, Okay. you guy. Okay. These are the Why two your top shishios? teams in England right now going to face each other. This is potentially the title decider. Okay? Okay. Tonight. Yes. Sindio? I agree with you up to there. These two teams play a similar style of football. Sindio? Because it's the apprentice and the master. Yes. Yes? Okay. When they meet. Yes. Okay? So you expect a similar style of play. Sindio? When you're playing pamoja, probably you end up playing, hata kama ni kufungana is 1-1. But when one of you gets that killer instinct, nicks the game. You know? So today, it won't be about tactics. Like zile tumezoea, because both of them wanategemea kuweka mpira on the wide, draw people on the wide, and then cross the ball, yes, cross is a goal. Both of the coaches are doing that. It's their style of play, sindio? So ule atafikiria kitu tofauti kidogo, atuichi tu game yake hivi, you'll have an upper hand. But if both of them go play, pia they might decide to respect each other and just play football. Then have a draw. It becomes a very boring game. You know, like that Tottenham and Liverpool final. That appeared like a boring afternoon game. It just hates Sindio? If these guys decide to respect each other, expect a very boring game. But if the boys decide, let's go at each other, let's show these people that we can do it, expect a very volatile game. Na ule mtu atakuwa na hiyo killer instinct, will win it. Na nani ako likely kuwa na hiyo killer instinct? Based on statistics. Based on the current play, sindio? Because I have to follow history. Right. Current play. The current Arsenal, yes. iko na kitu Man City haina this Which season. is? Number one, we have brought in Jorginho. Jorginho knows how to play against Man City. You can go check your records. Sindio? You saw what he did to them in the Champions League finals. Sindio? When he was controlling that midfield. You've seen Chelsea play Man City with Jorginho in that mid. Sindio? He knows how to disappear kina KDB. All right? There's this boy called Leandro Trossard that we bought from Brighton. If you bring the boy to run behind Eddie, now you confuse Pep. Sindio? Because first of all, he does not have Joao Cancelo that he really depended on, because Cancelo was a playmaker. Sindio? You have Zinchenko in the Arsenal squad, who knows how Man City plays. And anazambia vijana, by the way, this is what we do. In any way, Pep akichange game kwa grao ikiendelea, Zinchenko knows what Pep has done. Like anazambia vijana, rudi hapa na hapa na hapa. Mzee akituambia tufanye hivi, this is what it used to mean. Unaget? Like tuko na mtu akona secret book yake. Anaweza tuambia tactics zikihappen, hata Ateta mwenyewe ako nazo. Anaweza tuambia by the way, hapo mzee amfanya hivi, this is what it means. Si ndio? So Arsenal has an upper hand. No team has taken 3 points from the Emirates this season. You come to the Emirates, you get beat. Ukisaidiwa na VAR, you get a draw. Sawa? Because hakuna mtu apia tuja draw pale Emirates kiukweli, ni VAR imesaidia. Unaget? So every except Man City is walking towards Arsenal. So my friend, lower your expectations. No. You manage your I don't understand expectations. with you, Willis. And Manchester United fans. Yes. If Arsenal beat Man City today. Yes. Let's say when Arsenal beat Man City today. If. Okay, let's go with if. Yeah. If Arsenal beat Man City today. Okay? And you beat Leicester over the weekend. You become number 2. Automatically, you are number 2 in the Premier League.
Yes. But Manchester United fans, who taught you to hate yourself? You do not want We don't. Arsenal to help become number 2. We'd rather Man City. Because one of our worst enemies, if you're a true Man U fan, is Kina Seda. And they're wallowing in the Simo. Kwa nini lazima ufinye Simo uone Kina Seda at Liverpool there. Those ones we have dealt with them. Then it's now you people in Man City. When I'm supposed to pick between Arsenal and Man City, do you think pick United? In my cell United. Nitapick City. Pick United. Atutapick City. So that these people come down to menyane sasa number 2 na 3 ni Man U na Arsenal. Alafu at the final game of the season hawa watakuwa number 3. Mimi nakwambia if that were to happen, I'd pray to bishania number 4 5. Watch hata 1 2 if that were to happen. Ndio msicheze hata Champions League. Tushukishane na nyinyi mpaka basi sisi ukumbuke tuko na Carabao, tuko na FA, tutakuwa na Kakiru. My friend. Ni vizuri unajua kesho Barcelona. By the way tujaongelea kesho Barcelona inaenda kuwafundisha mpira. Sasa hapo. Wacha hata mimi sasa niongee. Tuko na Marcus Rashford and we have a bone to pick with one boy they called Frederick de Jong. Hadi girlfriend yake anatutusi online. Girlfriend yake anatutusi. Sis. Manu. Sis. Ni kuonyesha vile mko chini. Tunatusiwa na girlfriend ya mtu. Hivyo ndo tumefika. Let me tell you, we are going to take the floor and we are going to take those team and wipe the floor with them. You will not even believe that there is a Barcelona. You will not believe. You will not believe that there is a Barcelona. The things Marcus Onyango Rashford is going to do to that Barcelona. Corriore gi Otieno Granacho. Once those people come together, come on. Na bado atujaongelelea hata Barcelona has a spirit of when the host. You see what is attacking you is a spirit of confusion. No. Barcelona. Let me tell you that Barcelona home and away. Umeongea na uoga. You see that pride that I said you people don't have, that mental capacity. Manchester, that's why kila saa Rashford sikiza alifunga hata alifanya interview alisema nini? I'm at a better mental place. Wale mna watch mark this word. Yes. Unaona look show. Luksho ni nani? Ni mtu wetu. Very good. Sawa. Na kuambia mpira Xavi anaenda kuwachezea kesho. Haiwezi. Tena atamea nywele. Xavi. I am telling you. Atamea nywele. Let's go home. Nilikuwa nimesahau kesho wako na mbaya. Manze hapa hivi niliwaambia hii kitu inashindwa na watoto wa Pep. Xavi, sijui Arteta, sijui nini. We are Vincent Company. That means Pep is a genius. Watch what he does to Arsenal tonight. I want to tell you, in the immortal words of Jeff Koinange, sit back. What a wow. And enjoy. A thrashing. Omera school ile shule. The education you are about to get. How do you say tutafunzwa in Kikamba? Tutafunzwa. Mtafunzwa. Usiniambie matusi wewe. Asimesema mtafunzwa. Juu naweza enda kuambia hapo. Mtafunzwa sisi, nyinyi ama nyinyi? No, yes sisi. Tuseme brother of mine. Hata tuseme okay, nikitaka kusema kesho tutafunzwa. Brother wangu anaitwa Arbanas Maunda. Arbanas. Yes, Arbanas Maunda. Alipelekwa shule mwalimu. Mwalimu akamuita hapo mbele akiwa form 1 Muslim secondary school. Mwalimu akamuita hapo mbele. Akamwambia say you are a fool. Akamwambia mwalimu you are a fool. Yes. Say you are a fool. You are a fool. You yourself. You are a fool. Anarudia mwalimu. You yourself. No, I'm saying you yourself. Yes, I'm saying you yourself. Alimrudia hivyo mpaka akapigwa expulsion. Guy, it was serious. Unataka nikuambie vile sisi tutafunzwa ama nyinyi mtafunzwa. The same way, let's say I can say in context, but it won't happen just hypothetically. Yes. Tuseme kesho nataka kusema Manchester United tutafunzwa kesho na Barcelona. Okay. So nitasema aje? Ando amo dasema bila. Ando mtazamo bila. No Manchester. Ando ndasema bila. Ando mtazamo bila. Sasa hata wewe tumesema hawa watu wamjui mpira wa Manchester. Ando mtelewa mchele. Wacha. Mchele wachana nayo. Uni, yes. Uni. Yes. Une. Na sio unai. Unai. Emekhi. Uni. Mkona mwaki.
mtaona moto. Yes. Mwana mwaki mwingi huu mwaka. Ngoja muone. Akiangalia yango tabie. Yango tabie. Mtoko mnahutia. No more sisi atoscores. Anyway. Tunuke. Oh, mnaongea ngine. Ema mimi wambe walor kawaje. Guys, twende home. Okay, whatever we are doing here, yes. Tunasaidia pia kama mtu ako na mafikra, ndio inamtoa hiyo mafikra. Ndio vizuri. Unaona kuna watu wana panic kuhusu kesho, affects your mental health. Yeah. Na so tunawajaribu kuwafurahisha msahau Barcelona. Kabisa. But anyway, that said, kuna kitu tulisema jana, nataka kurudia leo. Kama kuna mtu una date in regard to Valentines, kuna mtu tu una date, huyo mtu unataka umfikirie saa hii, unapata feeling gani kwa kichwa? Unaona wanacheka, they are getting bad feelings and they think about their people. But alapia nyinyi mnacheka. You guys ni kuimagine the imagine. Kama you are not getting a positive feeling towards huyo mtu wako, ukifikiria jina yake saa hii, like fikiria jina. Yes. Umefikiria, umefeel aje? Umefeel poa? Sawa. Umefeel vibaya? Kama hujafeel poa, huyo mtu kuna kitu anafanya wrong. Ni ile tu wewe hujakubali kuambia system yako ukweli. Unaget, na huyo mtu anaweza kuwa anachangia kwa ile stress uko nayo kwa life. So either sit this person down and tell them what you are feeling. And if they do not listen to you, make them listen by walking. Ninaambiaga watu step. Sawa. Stop talking to people who do not listen to you. Sawa? Sini hayo, na sijavunja ndoa ya mtu, jaribuni muongee. Lakini ukiona huyu mtu ni among the problems you have, your partner should be the person you run to when you have an issue. He should not be the person bringing the issues. Kama kuna issue mko nayo, if you people sit down and address the issue together, perfect, you are dealing with the issue. But if you are dealing with each other, revise that relationship. Kaini chini mwambiane ukweli. Sawa? More life. Mimi nitasema tu kitu personal. Wachana social media. You should not let social media get to you. Mimi ilinipata jana. Hey, watu wa photoshoot. Tizoel. Wadau msiamini kila kitu mnaona social media. Jana mimi niliamini. Na ilifanya nikajiwaza sana kwa sababu mpaka saa hii what time is it? It is now 8:16. 8:16. Hakuna simu. Hakuna maua. Na nothing. Ginyana diregete, but still. Nothing. Hiyo pia sijakataa. Coconut. Na zile zenye zinaitwa nini na kizungu? Zaorange. Wild berries. Wild berries. Zinaitwa wild berries. Zile za nani? Hizo na diregete, lakini kuna mtu hata nyasi. But anyway, so msiache social media iwaambie vile utaishi maisha. My friend, kuna watu wanatudanganya social media. Sisemi wenye walitupostia jana, you painted our walls red. But I'm just saying, don't let social media get to you because yenyewe kuna watu wanaishi uongo na kuna watu wanaishi na fantasy. So kindly, don't let social media get to you because it will fuck so bless you. Eje umesema personal issue. Hiyo ni personal. Tumekuwa personal kwa sababu jana walinihangaisha. Walinihangaisha jana. Usiogope kudrop. Nzuri hapa tuko na freedom of speech bwana. Hapa it is almost watershed. Mapenzi wewe. Unless there is a rule against it under the Dana said commission of inquiry. Yes sir. All right. So mimi nitasema kitu hapa. I always like to preface before I talk about scripture with contrary to popular belief. I do read the Bible. Now I came across a very interesting verse, Exodus 33:19. It says, I'll have compassion over who I choose, and I will have mercy on whom I choose. Compassion on whom I choose, and I will have mercy on whom I choose, says the Lord. Choose. So this means that you have to be comfortable with your enemy getting blessed. Because hata ni mtoto wa Mungu. If you have to be comfortable with the person you don't like being blessed, because you don't know what their journey looks like. Today they might have messed you up, wamekutusi, they've broken your heart, but tomorrow they might be on the up and up. They might have changed. They might have done inner reflection and
Mungu ni God of a second, third, fourth, fifth, sixth chance. I mean, look at you. You know you don't deserve half the things you have, but bado ameamua kupatia. So just in terms of mental health, when such a thing happens, when you see your enemy or somebody who looks undeserving getting something, instead of getting pissed off at that, just know under the sun, the equalizer ni Mungu tu. And you have to know that hata huyo enemy wako maybe anaomba. It is very uncomfortable to see your person you don't like being blessed, but it happens. Just know that if as they used to say, if God can do it for them, he can do it for you. He can also do it for you. So don't, like Shiksa said, also as you're comparing yourself on the social medias and all these things, because you see somebody has done something, you also want to do it. Just try to live your own life, chart your own course, be yourself, be comfortable with the success of others, and focus on your success and the things that make you better and the things that make you greater, and instead of making you bitter. So just grow and know that you always remember, I give compassion to who I want, and I'll show mercy to who I want. However, that doesn't mean that now you entertain everything. Ati kwa sababu sasa anyway, hata mimi sasa I'm just following what the law says. Kama ni ngumu vile Shatta amesema, una step. It's okay. Si lazima wewe ukue kwa life yao mtu ndo ati mkue success pamoja. Na mtu atakuwa kudanganya ati ukiwachana na huyu jamaa ati sasa hutakuwa success. My friend, Mungu ni Mungu wa kila mtu. And even if you don't believe in God, say you're an atheist, believe in yourself, work hard, and keep on doing what you do. This week alone, I think, this week, or let's say in the last 2 weeks, we have witnessed greatness. We've witnessed LeBron James break a 38-year record, score one pass. Do you know what it means to score 38? Per basketball game, you can only score 3 points. Mm-hmm. All right? The most, I think, Kobe and them, when they get 60-point games, Ujama scored 38,300 plus points. We've witnessed Rihanna's Super Bowl be watched more than the Super Bowl itself. Like, more people tuned in to watch her than were watching the Super Bowl itself. So, I mean, that also goes to show you, nita divert kidogo, is that if systems are working in your place, if you're taking talent seriously, shout out to Babu, if you're taking talent seriously, then things are bound to work. But if you don't, things won't work. Today I was talking to somebody from a place called Africa Stream, and they said that it's very simple. Unaona tunabishana hapa na Pablo mambo ya YouTube. Imagine it is as simple as the Kenyan government talking to the US government, and they sign an agreement and they zero rate the thing, and Kenyan YouTubers and content creators will be earning the same as the people in America. That is the only thing that is missing. Isn't that something that Dr. William Samoei can do? Isn't that something that can be done? So, better yourself, believe in yourself, keep making content, keep being the superstar you are, and remember, ule mtu unachukia. In fact, think about, vile tu Shatta amesema, think about ule mtu unampenda. Think about the person you hate most in this world. Imagine Mungu anaweza bariki. There are 6 million people who did not vote for William. There are another 8 million who didn't vote for anybody. So there are collective 14 million who might dislike William, but he's president. Huyo ni Mungu wake anafanya kazi. So, ule mtu mwenye haupendi, Mungu imagine anaweza mbariki. Now sit comfortable and know that hata wewe tembea na wako na itakuwa aita. Peace and love. Aital thing. It's been real, guys. Asanteni sana. Let's keep it tuned. Next week pia tuko hapa same time same place. Au sio wadau? Tumalize na quote ya Willis. The great Willis Raburu said, "Great people look like you and the great Arsenal."